Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 22일 수요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. As of late, seeing the name of our country featured in global headlines has become more and more common. And unlike many instances in the past, the reasons for becoming the talk of the world, so to speak, is none other than the achievements set by the cultural front, from musicians and entertainers to individuals from all walks of life, who together form Korea's soft power. 어제 이탈리아 볼로냐 대학에서 한국의 소프트 파워, 즉 한국 문화 콘텐츠의 가능성을 조명하는 행사가 열렸다고 합니다. 밀라노 주재 유혜란 총영사에 의하면 그동안 세계의 기술 강국이라는 인식을 심어온 한국이 최근에는 문화적으로도 위상을 높여가고 있다며 문화를 통한 소프트 파워는 모든 이들에게 긍정적인 파급 효과를 미치는 아주 효과적인 외교정책 수단이라고 말했습니다. 또한 행사에 참가한 한국의 김수경 교수는 최근 세계적으로 인기를 누리고 있는 K-팝을 조명하고 그 부상 요인에 대하여 발표했다고 하는데요. 굉장히 반가운 소식이죠. 대한민국 기술 강국을 넘어 세계를 향해 문화 강국으로의 힘찬 도약을 기대해 봅니다. With that in mind, let me give you a quiz question. When you become the center of attention, you are said to be in the blank. 1번, in the spotlight. 2번, in the flashlight. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 또 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. The OECD cut its growth outlook for South Korea's economy to 2.4%. OECD가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.4%로 하향 조정했습니다. French President Emmanuel Macron has warned that Russia and Europe's far-right and populist blocs are colluding to bring down the EU. 이마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 러시아와 유럽의 극우 포퓰리즘 진영이 결탁하고 있으며 이를 좌시하지 않겠다고 경고했습니다. Russia is reportedly still building a military base to control the Arctic region. 러시아가 북극 지역 통제를 위한 군사기지 건설을 지속해서 추진 중인 것으로 알려졌습니다. The United Arab Emirates said it will grant permanent residency to 6,800 foreign investors. 아랍에미레이트가 외국인 투자자 6,800명에게 처음으로 영구 거주권을 부여했습니다. Taiwan is now the first country in Asia to allow same-sex marriage. 대만이 아시아 지역에서 동성결혼을 허용하는 첫 국가가 됐습니다. The number of test takers in this year's Sunung or University Entrance Exam is expected to hit an all-time low. 학력 인구 감소로 올해 수능 지원자 수가 역대 최저치를 기록할 것으로 전망됐습니다. For these stories and more, Mr. Walter Foreman is in the studio. Good morning. Good morning to you as well, and as always, a very cheerful good morning to all of our listeners and any viewers out there. It's always good to be back. We are in the middle of the week. If you are a person who works Monday to Friday, we can say it's all downhill from here. In a good way, of course. Yes. It means everything is going to be easy. It's all downhill from here. 이제부터는 내리막길만 남았다라는 게 이제는 좀 쉽게 한 주를 지내보자라는 얘기인 것 같습니다. Hope so. All right. Let's go over the headlines. Headline number 1, the OECD cut its growth outlook for South Korea's economy to 2.4%. OECD가 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.4%로 하향 조정했습니다.
So the first question to ask is, why is this the case? And that's going to depend on who is answering that question. But many people are pointing to weak domestic demand as one of the reasons, as well as a general slowdown in global trade being another reason. 네, 글로벌 교역 둔화, 그로 인한 수출 감소, 그리고 제조업 구조 조정 등에 따라서 이번에 이렇게 경제 성장률 전망치가 하향 조정됐습니다. 그런데 사실은 전 세계적으로 봤을 때 뭐 다른 나라, 미국이나 유로존은 올해 성장률 전망치를 상향 조정했거든요. 우리나라는 그 대신에 반대로 낮췄네요. So we're seeing an opposite trend here with the European markets and the Korean market. We are indeed, and it's coming to us not only from the OECD, but other agencies as well. Standard & Poor's also have pointed to possible declines there as well as reasons for it. And another of the reasons there mentioned, especially by Standard & Poor's, as well as several other agencies, is the minimum wage affecting job creation. Right. And so what is being recommended to turn this around? Lots of recommendations, I understand, have been coming out. Yes, indeed. One of the main recommendations coming from the OECD in this regard is to increase labor productivity, which currently, according to OECD reports, is only about half of that of the top half of the OECD countries. So Korea often does lag behind in its labor productivity. 네, OECD가 몇 가지 이제 권고사항을 내놨는데요. 한국이 통화 정책을 완화해야 한다. 확정적 재정 정책을 지속해야 한다. 그리고 최저임금 인상폭을 완화해야 한다라고 권고했습니다. Let's go on to our second headline. Headline number 2, French President Emmanuel Macron has warned that Russia and Europe's far-right and populist blocs are colluding to bring down the EU. 이마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 러시아와 유럽의 극우 포퓰리즘 진영이 결탁하고 있으며 이를 좌시하지 않겠다고 경고했습니다. Well, there are some upcoming elections over in that area of the world. We'll touch upon them, I think, in one of our news-focused stories. But in the run-up to those elections, President Macron has been making some rather strong statements. He is calling these upcoming elections the most important since 1979, and he's gone on record as warning that the EU is facing what he calls, quote, an existential threat from foreign interests. 네, 유럽 의회 선거가 오는 23일부터 26일 사이 유럽 연합에서 치러집니다. 그런데 현재 각종 여론조사에 따르면은 극우 반유럽 연합 성향의 RN이라고 하는 국민연합이요. 마크롱 대통령의 LREM 중도 성향의 집권당보다 아주 근소한 차이로 앞서고 있다고 합니다. 이에 대해서 이제 뭐 콕 집어 지명을 한 것은 아니지만 유럽의 해체를 노리는 세력들이 있다라고 하면서 이제 이쪽 세력을 겨냥한 겁니다. 그러면서 프랑스가 그냥 관찰자 역할만 하지는 않겠다라고 밝힌 거죠. He's even gone so far as to make claims of a secret agreement between nationalists there and foreign interests. As evidence of that, he pointed to the visit of Steve Bannon, a well-known U.S. right-wing leaning pundit. And he, again, said that was evidence of this so-called secret agreement. He even made specific mention of Russia in his comments, saying that Russia's influence on European politics had, quote, never been so intrusive. 네, 프랑스에서의 유럽의 선거는 26일 치러집니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3, Russia is reportedly still building a military base to control the Arctic region. 러시아가 북극 지역 통제를 위한 군사기지 건설을 지속해서 추진 중인 것으로 알려졌습니다. Well, this news comes to us by way of a statement from Russia's vice defense minister who talked about a so-called air defense unit of the North Sea fleet that has been under construction, and that, of course, is in that Arctic region, and that so-called air defense unit is said to be completed within this year. 네, 러시아 국방부가요, 올해 초에 이런 발표를 했었죠. 최근 몇 년 동안 북극해의 군용 공항들을 보수하고 새로운 공항들을 짓고 있다. But why?
Well, there are a couple of main reasons there. The Arctic region is said to be home to about 25% of the world's untapped crude oil, and 45% of natural gas reserves are expected to be buried there, as well as the shipping of all types of materials and goods, not just oil and gas, from Northeast Asia to Europe could be greatly reduced if they could establish that Arctic route. 네, 지구 온난화에 따라 이제 빙하가 녹으면서요. 북극권이 새로운 자원 매장지 그리고 또 항로로 부상하고 있습니다. 그래서 러시아는 이제 북극해 연안의 새 군사 도시가 아마 올해 안에 완공될 것이다라고 발표를 했어요. Let's go on to our next headline. Headline number 4, the United Arab Emirates said it will grant permanent residency to 6,800 foreign investors. 아랍에미레이트가 외국인 투자자 6,800명에게 처음으로 영구 거주권을 부여했습니다. So typically there, foreign nationals have had renewable visas that were valid for only a few years and of course often tied to employment. But the government did make an announcement last year for its plans to ease this visa policy. And indeed, that's what we are seeing now. They're going ahead and giving what they called a quote-unquote golden card system to these 6,800 foreign investors who actually also include doctors, engineers, scientists, and even artists. 네, 미국의 그린 카드가 영주권이잖아요. 이것과 굉장히 비슷한 제도라고 합니다. UAE에서는 골드 카드라고 부르고 있는데요. 영구 거주권을 처음으로 이렇게 외국인 투자자 6,800명에게 부여했는데 사실 UAE는요. 자국민이 10%밖에 되지 않는다고 해요. 나머지는 이제 외국 노동력 투자자들인데 이제 좀 엄격하게 그 비자를 좀 그 뭐라 그럴까요? 그 비자 정책이 또 엄격하기 때문에 그래서 그동안에는 말씀해 주신 대로 한 2, 3년에 한 번씩은 비자를 갱신해야 하는 좀 그런 번거로움이 있었습니다. 그런데 또 최근 한 4, 5년 동안 계속된 저유가로 인해서 외국인이 많이 빠져나갔대요. 그래서 다시 또 외국인 유입을 위한 또 정책으로 보이기도 하는데요. 영구 거주권이 주어졌습니다. There indeed has been that, as well as there's been claims by the government there that this recent move was in response to, at the time, falling oil prices that were hurting the economy there, and saying that granting these 6,800 people permanent residency would help to support the economy further. All right, and let's move on to our fifth headline. Headline number 5, Taiwan is now the first country in Asia to allow same-sex marriage. 대만이 아시아 지역에서 동성 결혼을 허용하는 첫 국가가 됐습니다. So this news, I think, first broke a couple of days ago, but I think why it's significant to talk about it now today is that it will be coming into effect on Friday. So as the headline mentions, it does mark the first country in Asia to allow the same-sex marriage. However, there will be some limitations, which we will get to in a moment. 네, 이제 당장 오는 24일 이번 주 금요일부터 동성 커플의 혼인 신고가 대만에서 가능하게 됐습니다. 그렇지만 몇 가지 이제 조항들 뭐라 그럴까요? 조건들이 있어요. 대만 국민은 뭐 당연히 이렇게 동성 결혼 혼인 신고를 할 수 있지만 외국인의 경우는 어떤가요? Well, it does allow for same-sex marriage with foreign citizens or foreign nationals, I should say, rather. However, the condition there is that those foreign nationals must be from countries that already recognize same-sex marriage. 네, 대만에서는 이제 대만 내에 대만 자국민과 또 다른 뭐 외국인 간의 이제 동성 결혼의 경우에는 그 외국 국적이 합법화된 26개국 출신의 외국인이어야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 그리고 이제 중국, 홍콩, 마카오의 경우에는 이제 동성 결혼을 금지하고 있기 때문에 이 지역 출신의 경우에는 혼인 신고를 할 수 없는 겁니다. 이제 동성 결혼 당사자들은 이제 이번 주 금요일부터 이성 부부와 마찬가지로 자녀 양육권이라든지 세금, 보험과 관련된 권리를 갖게 됩니다. There's also been talk that the move would help to support the economy, with some people commenting that the inclusion now, or at least the availability of same-sex marriage, would allow a boost in the marriage and wedding industry that heretofore had not been seen. All right. And let's check our final headline.
Our final headline this morning, headline 6. The number of test takers in this year's 수능 or university entrance exam is expected to hit an all-time low. 학력 인구 감소로 올해 수능 지원자 수가 역대 최저치를 기록할 것으로 전망됐습니다. This is, I think, a reflection of something that we often report on here, the declining birth rate. Sure. We've been reporting on it ourselves for months and months and months, but we're seeing the real tangible outcomes of this now. There are simply just fewer and fewer and fewer young people in Korea. One of the best indicators of this is the so-called 수능, or university college entrance exam. It's been declining now for some time, and according to the most recent data compiled by a private education company, the number of people taking the 수능 this year is likely to drop by about 50,000. Right. That is a significant number. Think of a football match. If you think there are 40, 50,000 people in the stands, that number fewer of high school students and other students as well said to be taking the test, bringing the total to under 550,000. 네, 올해 치러지는 수능에는 작년 대비 5만 명 이상의 지원자가 감소할 것이다. 그래서 총 55만 명 밑선으로 이번에 수능에 응시하고 지원할 것이다. 라는 데이터가 어제 발표가 됐는데요. 이제 재학생 수와 그다음에 뭐 재수생, 삼수생 수를 이제 다 감안한 겁니다. 재학생 수는 이번에 한 39만 명 정도로 추정이 된다고 하고요. 그다음에는 뭐 N수생이라고 하죠. 뭐 재수생, 삼수생 다 포함해서 그럼 한 13만 명 정도가 추정이 돼서 여기에다가 또 뭐 검정고시 출신이라든지 한 1만 명 정도를 다 합산을 하면 대략 한 55만 명 정도가 예상이 되는데 그동안에는 몇 명이었는지 한번 보면 10 years ago we were looking at a much higher figure, right? In 2008. In 2008, I think, was at that time the lowest figure at about 585,000 Right. test takers there Still much taking the higher 수능. than- Higher than the current, yes. Yeah. That was the previous low back in 2008. So the most recent 수능 then at 550,000 does mark the lowest number of test takers since the 수능 in its current form was first taken back in 1994. Right. And I think it was the 2019 수능, so taken last year, where we saw for the first time the number of test takers there declining below 600,000, reaching a total of about 595,000 takers. 네, 작년에는 한 58만 명의 응시자가 수능을 봤습니다. 올해 이제 55만 명이라는 이 수치는 수능이 처음 실시된 94년 이후 가장 작은 규모라고 합니다. 올해 수능은 11월 14일에 치러집니다. Alright, well those are the headlines for this morning. Let's now remind our listeners of the quiz. Well, our quiz, ladies and gentlemen, boys and girls, is very short and sweet, as it often is these days, so please listen carefully. Today's quiz. When you become the center of attention, you are said to be in the blank. Is that number 1, in the spotlight, or number 2, in the flashlight? 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 쿨링 스포츠 젤 보내드리도록 하겠습니다. Well, we're going to be right back after a song break. One of our listeners has written in 이종각 님이요. Wow, you look stunning, 수진쌤. Purple suits you. It looks good on you. 라고 보내주셨습니다. I'm flattered. Well, I Thank love you. that comment for 2 reasons. Number 1, because it's true, and number 2, because it recycles something that we had talked about yesterday. So 맞아요. well done. 어제 봤던 표현이죠. 감사합니다, 이종각님. Well, we'll be right back after a song break. I hope you come back as well. This is Jay Gale's band, Come Back.